Okay, hello students, how are you? I hope all are fine. So, last class we studied about the reproduction, isn't it? Sexual reproduction, asexual reproduction, and the difference between sexual reproduction and asexual reproduction, and importance of sexual reproduction. So, what is the importance of sexual reproduction? Already we know that through the sexual reproduction, variations will occur. Variations can be seen among the organisms, isn't it? So that is the important point about the sexual reproduction. So variations will occur through the sexual reproduction only. In the case of asexual reproduction, exact copies will develop, isn't it? That we already studied. So next, we are moving on another lesson is known as heredity and evolution. What? Heredity and evolution. That is our new chapter, heredity and evolution. So, what do you mean by heredity? എന്താണ് heredity? Heredity means transmission of characters from the parents to the offspring. Transmission of characters from the parents to offspring, isn't it? So that is known as heredity. That is known as heredity. Transmission of characters from the parents to their offspring. That is known as heredity. So here we should study about the important point. One point is variation. I already told you, no? So what is variations? Differences occurs among the organisms. Okay, so that is known as variation. These two terms is very important. Heredity and variation. Okay, variation will occur through the sexual reproduction. We already know that the chromosomes. In the chromosomes, genes can be seen. In the genes, DNA can be seen. So genes only the responsible for transmitting the characters from the parents to their offspring. Okay, so this through sexual reproduction, accumulation of variations occur. Sexual reproduction മാത്രമേ variations ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. It will accumulate, variations will accumulate in their offspring. So they show differences in their characters and their features. എല്ലാം സെയിം ആണോ? എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം ആണോ? അല്ല. Some features can be different from their parents. So that is known as the variations. So these two terms, please remember, heredity and variation. And then what do you mean by inherited? Inherited traits. Trait means trait. Trait. Trait means character. Trait means characters. So inherited traits ennu parnal endha? That means the traits or characters transmitted from the parents to their offspring. That is known as inherited traits. Okay, understood what I say? These all terms you should know. Then only you can understand about the heredity and variation and some principles also. Okay, so heredity you know, and then variations difference among the offspring, and inherited traits means characters which transmitted from the parents to their offspring. So actually the study about the heredity and variation is known as the genetics. The subject which deals about the heredity and variation is known as what? Genetics. 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 Genetics is the branch of biology which deals with the heredity and variations. Actually, the founder of the genetics is Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel is the name of a priest. ഒരു പള്ളിയിലത്തെ അച്ഛനാണ്. അവരുടെ പേരാണ്
Gregor Johann Mendel. Otherwise we can say Gregor John Mendel. So he is the father of the genetics. Who? Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel. He is the father of genetics. Okay. So genetics. Who is the founder of genetics? Gregor Johann Mendel. Gregor John Mendel we can say. Mendel. Gregor Mendel is the father of genetics. Understood? So he done some experiments to prove about the variations. Okay. So actually he was the priest. He was the priest and he done his experiments in the pea plants. Pea plants, പയറ് ചെടികളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. Okay, pea plants. The botanical name of pea plant is Pisum sataeum. Pea plant, Pisum sataeum. Okay, this is the botanical name of pea plant. So he done his experiments in the pea plants. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിമുറ്റത്ത് അദ്ദേഹം കുറേ പയറുചെടികൾ നട്ടിരുന്നു. അതിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തത്. So from that he concluded, he put forward some 3 laws. Okay. So why he took the pea plant? Why he chose the pea plant for his experiments? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം pea plant തിരഞ്ഞെടുത്തത്? So some reasons behind that. Okay. So listen. Pea plant easily available. Okay. It is easily available. Easily available. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈസിലി അവൈലബിൾ. ആൻഡ് ദെൻ ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ഷോർട്ട്. ലൈഫ് സ്പാൻ അവരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിതിൻ ഷോർട്ട് ടൈം ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സീഡ്സ്. Okay, so that is the important point about the pea plant. So short lifespan. Short lifespan. And third one, pea plants produce contrasting characters. Either pea plant in ഒരുപാട് different varieties of characters we can develop. So that is the another important point about this pea plant. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്, because these are the main reasons that priest Gregor Mendel choose the pea plant. Pea plant choose ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. These are the main reasons. So easily available, short lifespan and produce contrasting characters. Produce contrasting characters. Okay. Produce different varieties of characters. That's why he chose the pea plant or Pisum sataeum for his experiments. Understood? So these are the main point about this part. Listen. Next, he put forward 3 laws I already told you. No. So because അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, പയറ് വിത്തുകൾ നട്ട് ചെടികൾ വന്നു, അതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹി ടേക്കൺ for the explanation of these laws. Okay, so mainly he took 7 contrasting characters. So in between 7 characters, 3 main characters he taken. First one is tall and short. Tall and short. Okay, these are the one pair of characters he taken first. ആദ്യം tall പ്ലാന്റിനും ഷോർട്ട് പ്ലാന്റിനും എടുത്തു, എന്നിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ അദ്ദേഹം എടുത്തത്
Seed shape, wrinkled seed or round shape. Seed shape. ചില ഷീറ്റുകൾ സീഡുകൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കും, ചിലത് ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില പയർ വിത്തുകൾ. സോ ആ ഷേപ്പും അദ്ദേഹം എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കളർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് കളർ. White and violet color. Flower color he taken for his experiment. But three main characters he taken for doing his experiments. Understood? So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പീ പ്ലാന്റ്സിന്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിയ 2 ക്രോസാണ് he done in his experiment in the pea plant, and he do 2 cross in the pea plant, that is a monohybrid cross and dihybrid cross. So before that we should know about something about some terms. First one is alleles. What do you mean by allele? Okay, so that we should know. We already know that we have 23 pairs of chromosomes, isn't it? 23 pairs, that means 46 chromosomes we have. So we know that chromosomes are made up of genes. Genes are made up of DNA. So in this case, ഇവിടുത്തെ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. That time he didn't discover the term, the gene എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ ടേമിന് പകരം ജീനിന് പകരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് എന്ത്, അലീൽ. അലീൽസ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഡിനോട്ടഡ്, അലീൽസ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, ഇപ്പോൾ ടോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി, ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി. ഇതാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ്. So for in the case of tall is represented by capital T, and short is represented by small t. For round shape എന്ന് പറയുമ്പോൾ capital R, round, capital R, and yellow and small r, like that he take. Okay, so this is the alleles. So ഇതിന് അടിസ്ഥാനം, based upon this his findings, he put forward 3 laws. First one is law of segregation. What? Law of segregation. Law of segregation. First law of segregation. Next one is law of dominance. Law of dominance. Okay, and then next one is law of independent assortment. Law of independent assortment. Okay, so these are the 3 laws he put forward, and so what is that, I will explain now. So law of segregation means when the gamete formation, the genes are present in the gametes, isn't it? So here genes are represented by alleles. So during that course, these alleles are segregated from each other. Either a chromosome, a pair of chromosomes. A pair of chromosomes during at the time of gamete formation, it will segregate, separate. So that is the law of segregation. Understood what I say? So ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഈ ലോസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ law of segregation?
During the time of formation of gametes, the genes are segregated or genes alleles are segregated or separate from each other. Separate and പോകുന്നു. So that is the law of segregation. Okay. So next is law of dominance. Law of dominance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here some alleles are dominant. ചില alleles, അതായത് alleles എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ allele ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം after his death two scientists again find out the term gene. Okay. So here instead of in his time he coined in the alleles. Alleles എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീൻസ് എന്നൊരു പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇവിടെ alleles തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോമിനന്റ് മീൻസ് എക്സ്പ്രസിങ് ക്യാരക്ടർ. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ചില characters, some characters will suppress, so that is the recessive. That dominant means expressing and recessive means what? Hiding character. അതായത് ഇപ്പോൾ for example, when tall and short fuse together to form a zygote, gamete formation, that time we already I told you that alleles will separate from each other and then segregate from each other. Okay. So ഇവിടെ in the first generation, അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ, അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് F1 generation എന്ന് പറയുന്നത്. F1 generation. In that generation we can see only the tall plant only. അതായത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്രോസ് ചെയ്തത് he take only one character, that is a tall and dwarf or short. Okay. So when he cross tall plant with dwarf plant or short plant, and what will during the after crossing we will get F1 generation. In the F1 generation only we can see all pea plants are tall. എല്ലാ pea plantsum tall ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഏത് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ്? ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ, അതായത് ടോൾ എന്ന ക്യാരക്ടർ മാത്രം. ഓൺലി ടോൾ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ്. സോ ഇവിടെ ഏതാ ഡോമിനന്റ്? ടോൾ ഈസ് ദ ഡോമിനന്റ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഷോർട്ട് ക്യാരക്ടർ വിൽ സപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഈ done one experiment again, that is the self pollination of the F1 generation. F1 generation ഉണ്ടായ tall plants വെച്ച് തന്നെ തമ്മിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു. ആ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് 3 tall plant, 3 tall plant and 1 dwarf plant. 3 tall plantum 1 dwarf plantum. So അതിന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്, 3 tall and 1 short. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റിയലൈസ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ tall and short expressed, but in the F1 generation only tall expressed. From this we realize that some characters will suppress, some characters will express. So this law is known as what? Law of dominance. Understood? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി വൺ. സോ ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഡോമിനന്റ് എന്ന് പറയാം? ഹൈഡിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ റിസസീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഈ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹം വേറൊരു ടേം കൊടുത്തു, ഫീനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ. വാട്ട്? phenotypic character, recessive genotypic character. അതായത് phenotypic character പറയുമ്പോൾ character express ചെയ്തു full. But in the case of genotypic പറഞ്ഞാൽ some short എന്ന character it will suppress. Okay, genes and suppress ചെയ്തു. So that is
the genotypic character. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതെന്താ ഞാൻ മലയാളത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സം അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് മലയാളം. ഓക്കെ, then understood what are these all terms you should remember every time. So next cross, I already told you, two cross he done in the pea plant. First one is mono hybrid cross. What is that? Mono hybrid cross. Mono എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? Only one character he taken for his experiment. Okay, one type of characters he taken for his experiment. Before that, I want to tell about one more law is there, no? That is law of independent assortment. So, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Genes assort independently. Genes for the different traits assort independently. Independent ആയിട്ട് അവർ segregate ചെയ്തു വരുന്നു. So, that is known as law of segregation. So, അതെപ്പോ during gamete formation, the genes for the different traits, ഓരോ ട്രേറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് they will independently assort. Okay, assort independently during the gamete formation. That is the third law. These three laws you should know, and based upon these three laws, he done the experiment in pea plant. First cross he done, that is the mono hybrid cross. It's very important one, mono hybrid. Mono hybrid എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മനസ്സിലാക്കണം. So only one character he taken. One character he taken. What is that? One character അദ്ദേഹം എടുത്തത് എന്താ? Tall and short. അപ്പോൾ ഒരു tall എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ represented by two capital T. What? Two tall cross B short. അദ്ദേഹം അത് represented capital T, small t, the parents are. Okay, parents. These are the parents. In the name of crossing. So first of all, gamete will form. From this, gamete will form. So that we have to represent it inside the round. Okay, inside the round. This is gametes. So this is the gametes. This is not the crossing anymore. Capital T, small t. You will get capital T, small t. So the dominant character is tall. Expressing character I already told you F1 generation all tall. So this is the F1. First generation represent the F1 and first filial generation. First filial generation. Okay. Okay, let us start. So monohybrid cross. Monohybrid cross I already told you. Mono means one character. He taken only one character. What is that? Tall and short. What? Tall and short. It is represented by tall represented by two capital T. What? Two capital T. Cross B. Short represented by small t. Okay. So these are the parents. What? Parents. Parent people. Okay, parents. And from during the formation of gamete form cheya or parent alle gamete namukku ariyalam sperm and ova, isn't it? So here gamete will produce. So capital T only, it is represented inside the round. Gamete represented eppozhum endilana roundilana round idana chuttu oru circle varichirikkanam. So this is the gametes. Okay, gametes. These gametes fuse together, capital T, small t. So in the first generation, this is the F1 generation. F1 generation and then the F1 generation dominant character in the capital T. That is the all tall plants he got.
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എല്ലാം ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദിസ് F1 generation he got all tall plants. The expressing dominant or phenotypic character is the tall. ഇത് ശരിക്കും നല്ല ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടത്തിയത്. എന്നാൽ again he done another experiment in the same pea plant or in the F1 generation, that is the self pollination. സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതായത് ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയത് 2, 3, 4 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൽ ആ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സിന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇൻടു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലോസ്. അഗൈൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ വിൽ റബ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു? ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്രോസ് വിത്ത് ദിസ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ടി and this close with this one capital T. Okay, monohybrid cross we discussed, but already in the F1 generation we got all tall plants. I already told you, no. So all tall plants means all expressing character is dominant character, that is a tall. Okay, it is also known as phenotypic character. അപ്പോൾ F1 generationൽ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു? all tall plants ആയിരുന്നു in the case of monohybrid cross. So all tall plants ആകുമ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ പേരും കൂടി പറയാം. എന്തായിരുന്നു അത്? phenotypic character. phenotypic, okay, phenotypic or dominant character. Okay, so in the F1 generation, F1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ കൂടി പറയും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി by an priest, that is Gregor Johann Mendel. Okay, അദ്ദേഹം coined these all terms. So dominant character or phenotypic character. ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്? F1 generation again close by self pollination വഴി പിന്നെയും അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് F2 ജനറേഷനിൽ എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹി ഓൾസോ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ക്രോസ് ഇൻ ദ ചെക്കർബോർഡ്. In the checkerboard or Punnett square we can say. അതായത് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വീണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അദ്ദേഹം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിനെ ഒരു ബോർഡിലാക്കിയിട്ട് ബോർഡ് ചെസ് ബോർഡിൽ ലൈക്ക് ചെസ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ കളങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു. ആ ഒരു സ്ക്വയർ ബോർഡ് അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക? പുനെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ചെക്കർ ബോർഡ് എന്ന് പറയും. പുനെറ്റ് സ്ക്വയർ board. So that I will show you, but before that I want to close the F1 generation by self pollination. So please listen very carefully. Understood? So F1 generation I already told you we will get this one. So again close with this capital T small t into capital T small t. Okay. So how can we close it? So please listen. T into capital T small t. This T close with this one will get capital T small t. Again this close with this one capital T small t. And this close with this one capital T small t. And this one capital T small t. So these 4 characters we got. So please listen. Capital T small t, that means is a dominant character. Tall. This is the tall. Okay. And this also tall. And this also tall. And this is the short. So the expressing characters for 3 tall and 1 short. So he expressed this character in the ratio. So 3 tall, 3 tall and 1 short. 1 short, the ratio is 3:1. This is the phenotypic ratio of the monohybrid cross. Phenotypic ratio of the monohybrid cross. Okay, so and number express
പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി എന്താ ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ? ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഹൈഡ് ഇൻ ദ ജീൻസ്. സോ ഇവിടെ ജീൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി, ലൈക്ക് ദാറ്റ് അലീൽസ് ആയിട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എത്ര ഉണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, 1 capital T small t and എത്ര ഇത് അല്ലേ capital T small t again 2 capital T small t and then 1 small t small t. So 1:2:1. This is the genotypic ratio of the monohybrid cross. So listen here. Again I am repeating this 3 tall പറഞ്ഞാൽ എത്ര tall dominant ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അത് 3 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് എത്ര ഷോർട്ട്, ഓക്കെ ഷോർട്ട് എത്ര ഉണ്ട്? ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് പറയാ? ഫീനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ. സോ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 3:1. 3:1 ആൻഡ് ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ഉണ്ട്? ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ടി എത്ര ഉണ്ട്? അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി എത്ര ഉണ്ട്? 1. പിന്നെ 2 ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, then 1 സ്മോൾ ടി. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് 1:2:1 ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ടിയും കൂടിയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ഈ സ്മോൾ ടിയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി കിട്ടിയത്. ഈ ടിയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഇതിനെ ഇതേ റേഷ്യോ ഇതിനെ വീണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ദ പുനഃ സ്ക്വയർ അതായത് ചെക്കർ ബോർഡ് രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അദ്ദേഹം വരച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഒരു ബോർഡ്. ഓക്കെ സോ ഫോർ cells, അതായത് 4 columns and rows. So here ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഗാമേറ്റ്സ്. സോ അത് ആദ്യം ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഇവിടെ this is the male that is parent male gametes. Here female gametes. ഫീമെയിൽ റെപ്രസെന്റ് ഈ ചിഹ്നത്തിലും മെയിലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിഹ്നത്തിലുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. സോ ഇതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനും ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആൻഡ് this one ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ടോളാണ് അല്ലേ? ഇത് ടോളാണ്. This one also tall and this one also short, isn't it? അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 3 ടോളും and 1 short. Okay, so 3:1 is the phenotypic ratio of the monohybrid cross. And then genotypic എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക, just look. Genotypic 1 capital T and 2 capital T small t and 1 small t. So this is the ratio 1:2:1 genotypic ratio of the monohybrid cross. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. If you have any doubt you can call and ask me. Okay, I will explain in that interactive session. So it's very simple, it's very important one also. Monohybrid cross. In most of the exams will ask what is monohybrid cross and explain with the example. So you can write this one and the tall plant and short plant we can take. And next one is dihybrid cross. Dihybrid cross also, if it di ennu parayumbol thane it is a 2 character together he taken. So what are the 2 characters he taken? Dihybrid cross. So 2 characters are there in the case of seed shape.
round yellow and wrinkled green. Round yellow cross with wrinkled green. That is the parent. Okay, wrinkled green. So listen. So round yellow is represented by the letters like capital R, capital Y, capital Y, cross with small r, small y, small y. Okay, small y, small y. These are the letters we represented. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Already gametes formation will take place. Gamete. So how it will be? Listen, capital R, capital Y first. This is the gamete, isn't it? Cross small r, small y is gamete. Okay, this is the gametes. So fusion will occur like this: capital R, small r, capital Y, small y. This is the F1 generation. What? F1 generation. So what is the dominant character? F1 generation എങ്ങനെയായിരുന്നു? All are round yellow. Capital R, capital Y. This is the main dominant character expressed in the F1 generation. So all are round yellow seeds got. Round yellow seeds got. Okay, round yellow seeds got. Okay, in the diagonal cross I told you two characters together taken by Mendel. So he crossed first after the cross pollination in the F1 generation we got all round yellow seeds, isn't it? So again self pollination take place. That self pollination ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. In the first generation ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. അല്ലെ, capital R, small r, capital Y, small y again by self pollination cross with the same thing. Okay, so ഇവിടെ ഇതിനെ എങ്ങനെ gamete form ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So please listen, gamete formation എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? Capital R, small r, capital Y, small y ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ this capital R cross with this capital Y, so we will get first gamete capital R, capital Y, and this same R, capital R cross with this one capital R, small y, is first second gamete we get, and this small r also cross with capital Y, small r, capital Y. So പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ this small r again cross with this one small r, small y. These are the four gametes we got during the self pollination. So അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ വീണ്ടും he represented these four gametes in the checkerboard or in the Punnett square. Okay, അതിലാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ easy to get all fusion, all characters. That's why he represented these all in the Punnett square or in the checkerboard. So please listen. അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു checkerboard വരച്ചു like this. Okay, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So ഇങ്ങനെ ഒരു checkerboard വരച്ചു. And then ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മെയിലും ഇവിടെ ഫീമെയിലും represent. So these gametes we represented in the checkerboard. Okay, so listen, capital R, capital Y, and capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Okay, so these all are in the circle. Gametes are represented in the circle. This again we can represent here capital R, capital Y, capital R, small y, and small r, capital Y, small r, small y. Okay, ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ ആണ്, ക്രോസിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ Y ആണ്, ഇതുമായിട്ട് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഈ ഓരോന്നിനെ ഈ നാലെണ്ണത്തിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഓരോന്നും. സോ ഇതുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ Y, ക്യാപിറ്റൽ Y ഒന്നും അല്ല മക്കളെ. നോക്കൂ, രണ്ടാളും രണ്ട് വയ്ക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ R, ക്യാപിറ്റൽ Y, സ്മോൾ y വന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ
capital R, small y, small y. And this one, capital R, small r, capital Y, small y. And this one, capital R, small y, small y. Very easy, isn't it? So, any gamete order. And the third one close with the sol. So, capital R, small r, capital Y, capital Y. And this one, capital R, small r, capital Y, small y. And this one, small r, capital Y, capital Y. And this one, small r, capital Y, small y. And this also, capital R, small r, capital Y, small y. And this one, capital R, small y, small y. And this one, small r, capital Y, small y. And this small r, small y, small y. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്ന കാരണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റൗണ്ട് യെല്ലോ അല്ലേ റൗണ്ട് യെല്ലോ അല്ലേ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റൗണ്ട് യെല്ലോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നിട്ടുള്ള കാരണം റൗണ്ട് യെല്ലോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ റൗണ്ട് യെല്ലോ അപ്പോൾ this 4 columns so we got round yellow ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് and here also just look ഇവിടെ capital R and capital Y ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടും അതും round yellow ആണ് and ഇവിടെ നോക്കൂ round ഓക്കേ ശരിയാണ് പക്ഷേ small y ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് round green എന്താ round green കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ യെല്ലോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് isn't it green is represented as small y ആണ് so that's it and here also round yellow okay here also round green കാരണം small y and here also round yellow okay and ഇവിടെ also this also round yellow and this now small r capital Y അങ്ങനെ wrinkled അല്ലേ wrinkled yellow okay and ഇവിടെ നോക്കിയേ wrinkled yellow this also wrinkled yellow okay and then next the round yellow capital R ഉം capital Y ഉം വന്ന കാരണം round yellow this also round green this also wrinkled yellow okay wrinkled yellow this one wrinkled green wrinkled green okay so listen ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം how many round yellow we got just count round yellow എത്ര ഉണ്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 round yellow 9 round yellow we got okay ini appo round yellow we already counted and round green how much 1 2 3 round green we got okay 3 round green we got ini enna wrinkled yellow how much we got wrinkled 1 2 3 wrinkled yellow and last one wrinkled green so അദ്ദേഹം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു റേഷ്യോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ 9 round yellow is to 3 round green is to 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green അപ്പോൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഫിനോടൈപ്പിക് ക്യാരക്ടർ 9 is to 3 is to 1 this is the phenotypic character of dihybrid cross okay actually നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയേണ്ടത്
ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ എത്ര റൗണ്ട് യെല്ലോ കിട്ടണം, റൗണ്ട് ഗ്രീൻ കിട്ടണം, പ്രിന്റഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് റിപ്പിൾഡ് ഗ്രീൻ, എത്ര എണ്ണം വീതം കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സാംസ് ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ phenotypic ratio of the dihybrid cross. So ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. You have to do in the notebook. If you have any doubt, you can call and ask me. I will explain again in the interactive session. Okay. So it's very simple one. So these are the about dihybrid cross. Okay, monohybrid and dihybrid cross over. Anyway, thank you. Please read the textbook very thoroughly.